Taking a road trip is hands down our very favorite way to travel এবং এখন প্যান্ডেমিকের মধ্যে এটা সবথেকে নিরাপদ উপায়। But before you start throwing suitcases into your car, কিছু কিছু প্রিকশনস আমি আপনাদের নিতে অনুরোধ করব এবং সেটি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। Be sure you know what closures to expect. এরকম হতেই পারে যে কয়েক ঘন্টা গাড়ি চালানোর পর আপনি যখন আপনার ডেস্টিনেশনে গিয়ে পৌঁছালেন সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে ন্যাশনাল পার্কটা ঘোরার জন্য আপনি এতক্ষণ ধরে এসছেন সেটি বন্ধ রয়েছে। যদিও এটা নিতান্তই অসম্ভব যে কোথাও না থামিয়ে একটি রোড ট্রিপ কমপ্লিট করা, but still you can prepare and pack so you can limit your stops. Stay away from hotspots. ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে না আসা অবধি অ্যাট রিস্ক কমিউনিটিসগুলোতে যাওয়া এবং ঘোরাটা কন্ট্রোলে থাকাই বেটার। আপনি যে জায়গাগুলোতে যেতে চান আপনার ডেস্টিনেশনে সেখানের একটা লিস্ট তৈরি করুন। স্টার্ট সার্চিং ফর সাম ইন্সপিরেশন অ্যান্ড গেট ইন্সপিরেশন ফ্রম ট্রাভেল ব্লগস, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, ট্রাভেল গ্রুপস ইন ফেসবুক অ্যান্ড অল। স্টেপ 1-এ যে লিস্টটা বানানো হলো, এবার সেই স্পটগুলোকে নিয়ে গুগল ম্যাপসে সার্চ করে ডেস্টিনেশন খুঁজে ফেলুন। ম্যাপের ওপরে একটা ছোট আইকন দেখা যাবে সেফ বলে। আপনি এই রোড ট্রিপের জন্য নিজের একটা স্পেশাল লিস্টও তৈরি করতে পারেন। অ্যান্ড রিপিট দিস প্রসেস আনটিল ইউ হ্যাভ অল দ্য হট স্পটস ইউ ওয়ান্ট টু হিট মার্কড অন ইয়োর গুগল ম্যাপস। Now search for things you enjoy on road trips like brewery or coffee or food. গুগল ম্যাপসে একটা অপশন থাকবে যেখানে লেখা আছে সার্চ দিস এরিয়া, সো ইট উইল ডিসপ্লে অল দ্য রেস্টুরেন্টস অ্যালং ইয়োর রোড ট্রিপ রুট। গুগল ম্যাপ ইজ অলসো প্রিটি অ্যামেজিং বিকজ যখন সেল পরিষেবা আপনার থাকবে না তখনও আপনি ম্যাপ অ্যাক্সেস করতে পারেন যদি আপনি ম্যাপটি ডাউনলোড করে রেখে থাকেন। If you don't already do this, it's going to be life-changing. আপনি সত্যি বুঝতে পারবেন না কত বড় এই দেশটা। যদিও ম্যাপে দেখে কিছুটা আন্দাজ করা সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ না গাড়িতে বসে ড্রাইভ করতে করতে 700 মাইল যাওয়ার পরেও মনে হবে যে আপনি সেম স্টেটেই রয়েছেন, তখন বুঝতে পারবেন যে হাউ বিগ দিস country is. America is really big, and to do a road trip justice, you need weeks if not months. American East Coast is incredible and it has some beautiful towns, incredible and succulent food, stunning parks and wildlife, and good people. Connecticut is my favorite state. I loved everything about that state. The mountains, forests and parks, the cool little towns resembling with English book nighttime stories, the incredible beer and the laid-back people. Out of all the places I went, this is the only state I'd consider moving to in the future. Connecticut blew me away. এই রোড ট্রিপের থ্রুতে আমি জানতে পেরেছি আই ক্যান রিয়েলি গেট ওভার মাই ফিয়ার্স। 50 মাইল হাইক করে ওঠা হোক বা রোলার কোস্টার রাইডে চড়া হোক বা একা একা ট্রাভেল করা হোক না কেন, নতুন সিটিতে ম্যাপ নেভিগেট করে ঘোরা সেটাও আমার কাছে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল।
বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে। আই মেট সাম ফ্রেন্ডস অলসো, আই মেট নিউ পিপল অলসো। ওভারঅল আই লার্নড দ্যাট আই কুড লার্ন। অলমোস্ট 2 ঘন্টা ড্রাইভের পরে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছিলাম টু সি দ্য বিউটিফুল ফল কালার্স অ্যালং সাইড দ্য মাউন্টেন্স। তো আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে কী কী অ্যাট্রাকশনস দেখেছিলাম, কিভাবে ঘুরেছিলাম, সেই সব জানতে হলে প্লিজ স্টে টিউন টু শোটেলস ফর আর নেক্সট ভিডিও। আর এই রোড ট্রিপ সম্বন্ধে আপনাদের কোনো কমেন্টস থাকলে বা আরও অন্য কিছু জানতে চাইলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন। অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল and stay tuned to Shoretales. Bye bye.